The 14th and the 15th of August in 1947 marked the birth of two new nations that emerged from the rubble of British imperial control. I'm talking about India and Pakistan. Every year, the dates of August 14th and August 15th are spoilt with celebrations on both sides. But what are people celebrating? The freedom from British imperial control? Fine, but there is so much more we're overlooking, so much sorrow that is just forgotten about. Have people forgotten the seeds of division that was sowed by a foreign empire? Have people forgotten the partition of a rich, thriving, diverse land bred by hatred and politics? Have people forgotten the death and displacement of millions of innocent people who suddenly found themselves in a hostile nation because of arbitrary lines drawn by a random foreigner named Cyril Radcliffe, who had little knowledge and regard for the people that were to be affected? The Partition of India has been described as one of the largest, if not the largest migration in human history, but it's often forgotten by the world. Why? I can't imagine what it's like to be born and raised in your cherished ancestral land, only one day for you to wake up to discover that it's been declared hostile to you, your people, and your way of life. The only option suddenly before you is to pack up whatever you have, leave the rest behind, and go with your members of the family to an unknown destination where Lord knows what awaits you. That's exactly what happened to my paternal and maternal grandfathers and millions of Indians in 1947 when India was tragically partitioned. My maternal and paternal grandfathers were born and raised in Sialkot, which is now in western Punjab. When Punjab was split, they respectively in their own times made perilous journeys from Muslim-majority West Punjab into Sikh and Hindi-majority East Punjab. Unfortunately, I didn't get enough time to spend with my paternal grandfather, but I did get an abundance of time with my maternal grandfather, and he relayed to me the heart-wrenching stories that he, along with other millions of Indians, endured in 1947 on both sides of the partition boundary. The common people's lives were uprooted and thrown into turmoil, whilst a bunch of rich, privileged elites sat back and made all the moves. My grandfather, along with other Sikhs from Rawalpindi, Jhelum, Gujranwala, Multan, Lalpur or Faisalabad as it's called now, and Lahore, left for Amritsar. Their train was sadly attacked by mobs, but my grandfather helped fend off the attackers, and the train successfully reached Amritsar with everyone on board surprisingly alive. My grandfather also told me about the systematic violence, the looting, the rape, the desecration, vandalism, riots, murder, theft and disease that swiftly spread over parts of what was once a united Punjab and other parts of pre-divided India. Punjab and Bengal were severely affected in 1947. I stress that violence raged on all sides and wasn't exclusive to one group over the other. My grandfather did, however, tell me about the Rawalpindi massacre in Punjab, which occurred in March 1947. This is where Sikhs were butchered by Muslim mobs, women were disgracefully violated, and so many women jumped into wells or killed themselves to avoid falling into the hands of merciless marauders. The Partition of India was a period where honour took flight, friends morphed into enemies, and hatred bred death. Your religion either kept you safe, or it made you a target. Statistics have shown us that over 2 to 3 million Indians fought for the British in the First and Second World War. But what did those Indians get in return? A divided land? A looted land steeped in division. As a Sikh myself, although not an exemplary one, I'm also British by virtue of my birth, with Punjabi Indo origins. It was upsetting to learn that the Sikhs were deprived of countless gurdwaras in 1947, all because they fell into a land that was then hostile to them. But it's reassuring that progress has been made since 1947, and Punjab is slowly but surely rekindling the spirit it once had. The Berlin Wall came down after all in 1989. Why can't Punjab's barriers come down too? If Europe can put aside its differences after catastrophic wars and form a union, why can't South Asians? The message of this video is purely one of reflection and remembrance. I want people to come together of all backgrounds and faiths to remember those poor souls who lost everything, their lives, in the unspeakable horrors that occurred in the 1947 Indian partition. Every year, the 14th and the 15th of August should be a reminder that the calamity of 1947 should never be repeated again. We have remembrances for the First and Second World War. We have remembrances for the Holocaust and other terrifying tragedies. But why do we overlook the 1947 Indian partition? Why is there not a Remembrance Day for that? Before celebrating, take out a moment to remember, reflect, pray and express gratitude. Then, learn and love. Thank you immensely for watching and listening to this video. If you are going to leave a comment or say something, please be mindful and respectful. This is a very sensitive topic. If you understand Punjabi, then you can continue watching. I'm going to translate what I just said now into Punjabi for the rest of the video. Otherwise, thanks again for watching and I'll see you all next time. Take care, stay safe and Waheguru Ji bless. August 1947 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ 1947 ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਹਿੰਦ ਦੇ ਨਾਂ
ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ 14 ਤੇ 15 ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 1947 ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਜੜ ਤੇ ਨਸਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1947 ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਜੇਹਲਮ, ਗੁਜਰਾਵਾਲਾ, ਲੈਲਪੁਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮਤੀ ਦੀ ਧੁੱਪ ਪਵੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਤੇ ਖਾਣਾ ਘੱਟ, ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ 2 ਜੰਗਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਵੀ, ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਕ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੋ ਇੱਕ ਵਸਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। 1947 ਦਾ ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਧਰਮ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੱਬ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। Take care, stay safe and ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ bless।